Hi everybody, welcome to Geek Myth. আমাদের London edition. আমি এখন লন্ডনে আছি, which is why I missed the Artsel show. I'm also missing the Miles show, but কিছু কারণ নাই, that's how scheduling happens. বছরের শেষে আমি ছুটিতে লন্ডন আসছি গত কয়েক বছর ধরে, so এই বছর এসেছি এবং one primary reason আমি লন্ডনে আসি is to meet my friend. This is Atish Rahman. Atish, say hello to our Geek Myth fans. Hello everyone. So Atish is a huge Star Wars fan, so ওর সাথে Star Wars দেখার মজাটাই আলাদা। ওর সাথে আমি Han Solo দেখেছিলাম, ওর সাথে আমি এখন Rise of Skywalker এটাও দেখলাম। So London is absolutely amazing. All the toys that you see in front of me, এগুলো হচ্ছে সব Atish's collection. So Atish, do you want to give us a little bit about why you bought these particular toys? Yeah, I mean, being a Star Wars fan, these toys are sort of collector's edition. They're sort of made to scale in a lot of details, and I mean, previously I used to collect a lot of Star Wars toys, random stuff. But now as I'm getting older, I've decided to try and get more collectibles. So funny জিনিস হচ্ছে, while you're talking about Star Wars, তো সামনে আসলে দুটো Star Trek এর ship আছে. Yeah, that's right. Yes. So you're also into Star Trek. I'm into Star Trek, not as much as Star Wars, but what I like about Star Trek is, I mean, the way it's so different from Star Wars in many ways, but it's still sci-fi, obviously. But when it comes to the ships and the missions, I think Star Trek is slightly more interesting. So in a different way. So আজকে এই সামনে যে ফিগারগুলো আপনারা দেখছেন, these are all collectors items. স্পেশালি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই চিউই আর হান হচ্ছে the original Chewie and Han from the 70s trilogy, এবং এই চিউই and Han এর হচ্ছে from the Force Awakens trilogy, মানে whatever the name of this trilogy is. So এই trilogyটা, the ending conclusion trilogy. So we're going to start off with Rise of Skywalker, Atish. Yes. যেটা আমরা দুজনেই দেখলাম. One second. So ফার্স্টেই একটা জিনিস বলতে চাই, স্টার ওয়ার্স রাইজ অফ স্কাইওয়াকার এই উইকেন্ডে ইউএসএতে বানিয়েছে অ্যারাউন্ড $177 million, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যারাউন্ড $300 million ক্রস করছে। সো $177 আতিশ, যে কোনো একটা ফিল্ম মেকার ব্লকবাস্টার মুভি যারা বানায় বা যেসব স্টুডিও বানায়, যখনই ওরা আসে না যে ওপেনিং উইকেন্ডে 177 ইজ আ ড্রিম একটা ফিগার, ইট ক্যান গেট বেটার দেন দিস। Right. So ওই দিক দিয়ে স্টার ওয়ার্স রাইজ অফ স্কাইওয়াকারের এই ফিগারটা ইজ ফ্যান্টাস্টিক, রাইট? বাট দ্য ইস্যু ইজ, যেটা আমি ফিল করছি এবং ইউটিউবে অনেকেই ফিল করছে, যে ফার্স্ট অফ অল আমরা যদি ট্রিলজিতে দেখি, ট্রিলজিতে এটা হচ্ছে লোয়েস্ট ওপেনিং। আমি তোকে সকালে বলছিলাম যে ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স মেড 245, 250 ওই রেঞ্জে বানিয়েছিল। সো আমরা বলতেই পারি যে আসলে ফোর্স অ্যাওয়েকেন্সটা ব্রট স্টার ওয়ার্স ব্যাক টু আস, এই জন্য আসলে ওই ফার্ভারটা ছিল, সবাই গিয়ে দেখছে সেই। ওইদিকে কিন্তু আবার লাস্ট জেডাইও মেড আপওয়ার্ডস অফ $200 million ওপেনিং উইকেন্ডে, অ্যারাউন্ড $215-20 million বানিয়েছে। এটা বানিয়েছে 177, যেটা যে কোনো বক্স অফিস মেট্রিক্সে ইটস আ গ্রেট ফিগার। সো আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট অফ, উই গোনা গেট ইনটু দ্য মুভি। প্রথমে আমি এখান থেকেই ঢুকতে চাই যে, ডু ইউ থিঙ্ক ইটস বিকজ অফ দ্য ডিভিসিভ রিয়াকশনস এই লাস্ট উইক থেকে, যে অল দ্য ক্রিটিক্স অ্যান্ড অল দ্য ইউটিউবার্স ওরা গিয়ে এটা দেখে আমরা একটা মিক্সড ডিভিসিভ রিভিউস পাচ্ছিলাম, যেটা আমি তোকে বলি নাই, বিকজ ইউ সেড ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু নো এনিথিং বিফোর গোইং টু দ্য মুভি, সো আই ডিডন্ট টেল ইউ এনিথিং, বাট আমি তো এগুলো ফলো করছিলাম। প্লাস দেন উই স দ্য মুভি। সো ডু ইউ থিঙ্ক এটা একটা নেগেটিভ জিনিস যে 177 million হয়েছে, নাকি ডু ইউ থিঙ্ক যে ইট শুড বি সামথিং দ্যাট দে শুড বি প্রাউড অফ? Well, okay, so given the Last Jedi experience for many, on pretty much all the Star Wars fans and then people who are into sci-fi generally would go and watch this movie after The Force Awakens. We started off pretty safe. I mean, J.J. Abrams, I think he did a very good job. It was entertaining, but for the real hardcore fans of Star Wars, it was a good movie. It wasn't a great movie because obviously everyone was expecting Luke Skywalker and even Han Solo and Leia to be seen together, for example, at least once before Han Solo gets killed off and all that. Last Jedi was a disastrous movie in my view. I thought it was absolutely horrible from start to finish. Everything about it was bad. Okay, so obviously the fans and then people who went to sci-fi went to watch The Last Jedi as well in anticipation of seeing Luke Skywalker on that island holding the lightsaber, what happens next, etc. Obviously, as you know, he threw the lightsaber down the river or the lake, whatever that is, immediately. So that pissed off everyone from the very beginning. And then the entire movie was pretty bad. So with the Rise of Skywalker, yes, it's two things in my view. One is, all the fans would go and see the Rise of Skywalker. Yes, I think as you mentioned, the YouTubers and the critics who saw the movie before gave mixed reviews. That also held back some of the people as well, in terms of, we'll go and watch it later.
Okay, there's no need to get so excited about it, all the hype and everything. So I think everyone played a bit safe. But also the other thing that I discussed with you in this morning is the timing as well. Christmas weekends and Christmas openings are always good, but when it's stacked to a weekend, a lot of people can't go because they're tied down with family. They have their grandparents, uncles, and everyone visiting. So I think that's a bit of an issue. So some people will wait for a week or so and then let everything settle down. The holiday season's over, then they'll go and watch it. But I think being a Star Wars fan myself and just speaking from my perspective, it was an okay movie. Okay, it could have been better. There were certain parts that I thought were really good that brought me back to the original trilogy, which I've always been a fan of. I'm not even going to talk about episode 1, 2, and 3 for me, which doesn't even count. But I think the impact that the critics and the YouTubers had on people, I think that definitely played a role. Plus, with the bitter taste that people had with The Last Jedi and all that, I think that's one of the reasons why the sales were down. But having said that, I also think that Disney anticipated this level of sales as well. So I think 177 million in the grand scheme of things is probably okay, but it's not bad either. It's not okay. Bad. So আমি basically I'm going to echo a lot of things যেটা আতিশ বললো যে হ্যাঁ it is slightly negative. ইনফ্যাক্ট আমি একটু বাড়ায় বলবো, আমার কাছে এটা অ্যালার্মিং কেন, বিকজ অনেকে জন ক্যাম্পি আমার ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ইউটিউবার, সে বলেছে যে এটা স্টার ওয়ার্স একটা ট্রেন্ড আছে, যদি আমরা অরিজিনাল ট্রিলজিতে যাই তারপর প্রিকুয়েল ট্রিলজিতে যাই, যে অলওয়েজ এই উইকেন্ড গ্রোসটা হাই থেকে লোতে আসে, প্রথমটা সবচেয়ে বেশি থাকে, সেকেন্ডটা একটু কম হয়, থার্ডটা সবচেয়ে কম থাকে। এটা আমার যেটা মনে হচ্ছে এগুলা বলা আসলে এখন যুক্তিগত না, কারণ আগে একটা নিয়ম ছিল হলিউডে যে অরিজিনাল মুভি যত টাকা বানাবে সিকুয়েল কখনোই অত টাকা বানাবে না, সিকুয়েলটা ওরা বানাতোই অ্যাডিশনাল কিছু পয়সা বানানোর জন্য। কিন্তু তারপরে কিন্তু আমরা রিসেন্টলি যে দ্য মিরাকল অফ মার্ভেল মুভিজ দেখেছি, আই এম নট কম্পেয়ারিং স্টার ওয়ার্স মুভিজ টু মার্ভেল মুভিজ, আমি বলছি সিকুয়েলের ব্যাপারটা, যে মার্ভেল কিন্তু হ্যাজ ব্রোকেন অল দ্য রুলস রিগার্ডিং সিকুয়েলস। ওদের মাশাল্লাহ প্রথম যে ছবিটা বের করে যে কোনো সুপার হিরোকে নিয়ে বা যে কোনো ইভেন্ট নিয়ে, ওটা পরের ছবিটা ওটা থেকে আরও বেশি টাকা বানায়। একমাত্র অ্যাভেঞ্জার্স এজ অফ আল্ট্রন মেড লেস মানি দেন দ্য অরিজিনাল অ্যাভেঞ্জার্স। ওখানেও আমি বলতে পারি যে অরিজিনাল অ্যাভেঞ্জার্স ওয়াজ আ নেভার বিফোর সিন ইভেন্ট ইন আওয়ার লাইভস, জাস্ট লাইক ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স উই নেভার থট আমরা বিগ স্ক্রিনে গিয়ে স্টার ওয়ার্স দেখবো, ওইটার একটা পুশ ছিল, যে কারণে ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স ইনফ্যাক্ট হেল্ড দ্য রেকর্ড ফর এ লং টাইম অফ ওপেনিং বক্স অফিস উইকেন্ড। সো ওইভাবে আমি বলবো যে অ্যাভেঞ্জার্সও সেরকম একটা সিমিলার একটা ব্যাপার ছিল। সো ওই দিক দিয়ে চিন্তা করলে এজ অফ আল্ট্রন অত খারাপ করেনি, ইট ওয়াজ নট বিহাইন্ড বাই মাচ। কিন্তু তারপরে কিন্তু আবার কোর্স কারেকশন করে আমরা দেখি যে অ্যাভেঞ্জার্স 3, অ্যাভেঞ্জার্স 4, যেটা ইনফিনিটি ওয়ার, এন্ড গেম, নট জাস্ট দ্যাট, আমরা ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফ্র্যাঞ্চাইজ দেখি, আয়রন ম্যান দেখি, এনি অফ দিস ফ্র্যাঞ্চাইজেস মাশাল্লাহ ওরা প্রথম ছবির পরের ছবিটা দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু ডু সামথিং বিগার অ্যান্ড বেটার, ওটা রিটার্নস অফ বক্স অফিসে আসে। সো আমি দোস্ত বারবার তোকে যেটা বলেছি, অ্যান্ড লেটস নাও ড্রাইভ ইনটু দ্য রিভিউ, আমার কাছে এই ছবিটা দেখে আমি 2বার দেখি ছবিটা। আমি আই মেড এ রিয়াকশন ভিডিও যখন আমি তোর সাথে প্রথম ছবিটা দেখি, অ্যান্ড রিয়াকশন ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমি আসলে অনলি থিং আই উইল সে ইজ আমি ডিসস্যাটিসফাইড, এর বেশি আমি বলতে চাই না। এটা কারণটা হচ্ছে দিস ইজ আ বিগ ইভেন্ট ফর পিপল লাইক আস, সবার জন্য এটা না, বাট আমরা যারা স্টার ওয়ার্স ফ্যান, ফ্যান্টাসি ফ্যান, দিস কমিক প্রপার্টিস ফ্যান, সো আমাদের জন্য এই টাইপের মুভি ইজ আ বিগ ডিল। এবং অবশ্যই একটা মুভি যেটা 9 মুভি সাইকেলকে শেষ করছে, এই সিরিজ শেষ করছে, ইটস আ বিগ ডিল। দি এন্ড অফ দ্য স্কাইওয়াকার সাগা বলা হচ্ছে এটা। সো আমাদের জন্য এটা বিগ ডিল। সো আমি পট করে কিছু বলতে চাই না, উইচ ইজ ওয়াই আমি গতকালকে আমি আবার ছবিটা দেখি, এবং ওটা ভালো হয়েছে আমার জন্য, বিকজ প্রথমবার না যে দ্য ওয়েন থিংস ওয়ার নট গোয়িং মাই ওয়ে, অ্যাজ ইন আমার যা পছন্দগুলো আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, তখন আই ওয়াজ রিয়াক্টিং ভেরি নেগেটিভলি, হ্যাড আ লট অফ ব্যাগেজ, অ্যান্ড আই ওয়াজ গেটিং রিয়েলি ম্যাড এট হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন লাস্ট জেডাই, যেটার জন্য এখানে জে এব্রামস অনেক কিছু ক্র্যাম করতে হয়েছে, লট অফ থিংস হ্যাপেন। সো অনেক ইরিটেশন নিয়ে আমি ছবিটা দেখছি। সেকেন্ড টাইম যখন দেখলাম তখন আচ্ছা অলরেডি দেখে ফেলছি, এখন লেট মি জাস্ট এনজয় দ্য ফিল্ম। সো অনেক খোলা মন নিয়ে দেখছি, আরাম করে দেখছি, কোনো টেনশন ছিল না, এবং আই অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রিসিয়েটেড মোর। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে দোস্ত এই ছবিটা এন্ড অফ দ্য ডে it disappointed us as Star Wars fans. It did not deliver at all. ওরা স্টোরি থেকে শুরু করে যে মোমেন্টগুলো আমি চাচ্ছিলাম সেই মোমেন্টগুলো আমাকে দিতে পারে নাই। অনেকগুলো মোমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমার কাছে কোনোটাই তেমন মনে হয় না যে ইট ওয়াজ আর্নড। মানে বলে না যে একটা মোমেন্ট আর্ন করতে হয়, সো ওই মনে হয় না যে ক্যারেক্টারগুলো যেগুলো করছে ওগুলো আর্ন করেছে।
This is, by the way, is going to be a spoiler review, so I'm not necessarily আমরা পুরো স্টোরিটা বলে দিচ্ছি, বাট আমাদের মাথায় যেটা আসে ওটা আমরা বলে দিব, সো এই ওয়ার্নিংটা দিয়ে রাখলাম। সো উই গোনা টক অ্যাবাউট স্পয়লার। সো যেখানে কাইলো রেন হঠাৎ করে টার্ন করে, বিকজ ওর মা ওকে হঠাৎ করে বেন ডাকছে, এর আগে তার কিছুই হয় নাই, হঠাৎ করে এম্পায়ার চলে আসছে, সে এত বছর ধরে কোথায় ছিল কেউ জানে না, এতগুলো লোক ওকে লাস্ট আমরা দেখি একটা স্টেডিয়াম ভর্তি লোক ওকে সাপোর্ট করছে, ওরা কোত্থেকে আসছে, ওরা হচ্ছে সিথ সাপোর্টার্স। এই সিথ সাপোর্টার আমি জীবনে শুনিও নাই, বাই দ্য ওয়ে। হঠাৎ করে এই ছবিতে দেখলাম একটা এমব্লেম দেখায়, বলে ও এটা হচ্ছে সিথ সাপোর্টারদের এমব্লেম। এটা আমি স্টার ওয়ার্স হিস্ট্রিতে you know better than me. I've never seen it. I've never seen it, right? So হঠাৎ করে this is a Sith supporter. হঠাৎ করে there are millions of people in a stadium, they're all supporting Sith. হঠাৎ করে he's got the biggest fleet in the universe. So a lot of হঠাৎ করে যেটা at the end of the day এটা আতিশের সাথে আমার আর্গুমেন্ট হয়েছে যে a lot of key people let this franchise down, Atish. That's my basically, আমাকে যদি বলিস যে what is your concluding thoughts? This is my concluding thought. There are a lot of key people have let this franchise absolutely down. No, I agree with that. You know, as you kept on saying, the fans deserved more, right? And I think that's the absolute fair point. You know, so absolutely. I mean, as a fan, what I want to see is Star Wars doing slightly unrelated stuff to the family. Okay, it's a bit of like a monarchy going on and all that, right? But like Rogue One, for example, was fantastic. Okay, fans really liked it because it was a great movie, first of all. But it was kind of unrelated to the characters in the existing trilogies. It gave us a fresh perspective. It did, correct. Very fresh perspective. Mandalorian. Another reason why I really like it as a fan, and other people do as well, because again, in many ways, it's unrelated. Right. What we don't want to see is, you know, the relations between Luke Skywalker and the third generation, second generation, what's happening. You'll always have these weird expectations. You'll always want to see how one links to the other, and there are easy ways of doing it. But what they tried to do was a lot of damage control, and they got nervous and they messed it up. But also going back to your point on sales, right? So after The Last Jedi, people were so bitter that, as you said, when Solo came out, not many people went to watch it. But the reason people were motivated to see The Rise of Skywalker because J.J. Abrams was directing it, and that gave people a lot of hope to see maybe this guy will save whatever damage Last Jedi has done. A newer hope, exactly right, exactly correct. Especially after Force Awakens, which was a safe movie, but it was a good movie. No, it was universally liked. Yeah, exactly. It was good, you know. So I think people did have high expectations, but even within the basics, I think they messed up. না, আমার কাছে ওটাই মনে হচ্ছে যে ওরা আসলে let's talk about 7 things we liked. আমরা যদি ওভাবে যাই, যে আমার কাছে ভালো লাগছে যে we got all the characters together. যে আমরা লাস্ট জেডাইতে যেটা স্টোরির স্বার্থে, এটা মানে ইভেন এম্পায়ার স্ট্রাইক ব্যাকসও সবসময় সব একসাথে ছিল না। লুক ওয়েন্ট ওভার হিজ ট্রেনিং, সো এখানে আমরা দেখেছি যে এক একজন এক একটা সাইড কোয়েস্ট ছিল, বাট এখানে ইট ওয়াজ নাইস টু সি অল অফ দেম টুগেদার। সো ওটা আমার পছন্দ হয়েছে। আমার ইনফ্যাক্ট ডে ওয়ানে প্রথমবার যখন মুভিটা দেখেছিলাম, ওই ফিন অ্যান্ড পো সারাক্ষণ যোগ করছিল, ওগুলো আমার তেমন ভালো লাগেনি। কিন্তু আমি সেকেন্ড টাইম যখন দেখেছিলাম, যেহেতু আমার ওই আই ডেল্ট উইথ মাই ইরিটেশন, তখন আমি অ্যাকচুয়ালি এনজয় করছি ওদের ওই জোকিংগুলা। ওই যে ওকে বলে যে কি ইউ আর এ স্পাইস রানার, তখন বলে ও ইউ আর এ স্টর্ম ট্রুপার, ইউ আর এ স্ক্যাভেঞ্জার, উই ক্যান ডু দিস অল ডে। সো ওই জোকগুলা বেশ মজা লাগছে, ব্যান্টারটা মজা লাগছে। আমার কাছে চিউইজ রিয়াকশন মানে come on, we all know এখানে তো লেয়া হ্যাজ টু ডাই। লেয়া তো কি ওনার নাম কি, ক্যারি ফিশার তো অ্যাকচুয়ালি মারা গেছিলেন বিফোর দে স্টার্টেড শুটিং রাইজ অফ স্কাইওয়াকার। লাস্ট জেডার পরে উনি মারা গেছিলেন। সো দে ইউজ সাম অফ দ্য ফুটেজ টু মেক হার পার্ট অফ দ্য স্টোরি, বাট উইদিন দ্য স্টোরি শি ডাইজ অ্যান্ড শি হ্যাজ টু, দে কিল্ড অফ অল দ্য রেস্ট। তো ওখানে চিউই যখন কেঁদে উঠে, ওটা আমার ডে ওয়ানেও বাড়ি লাগছিল, ডে টুতেও বাড়ি লাগছিল যে কেঁদে উঠে। In fact, the best actors were Han Solo and Chewbacca. Exactly, the best actors were Han Solo and Chewbacca. So these are the things I liked. Obviously, the visuals of J.J. Abrams খুব ভালো ছিল, and that force trick যেটা রায়ান জনসনকে আমরা অনেক গালি দিই ডিজার্ভেডলি, but that one thing that he জেডাই লোরটাকে সে আসলে এক্সপ্যান্ড করছে, যে ইভেন দো টু জেডাইস ক্যান বি ইন টু ডিফারেন্ট প্লেসেস, ওরা সামহাও একজনের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে ভিজুয়ালি। ওটাকে যে আবার এক স্টেপ বাড়ায় নিছে, যে ইউ ক্যান অলসো ফিজিক্যালি interact with somebody through the force and fight as well, fight করতে পারে, and all করতে পারে। সো ওই জিনিসটা আমার মজা লাগছে। ওই লাস্টে যে কাইলো রেন যখন ওরা এম্পায়ারকে ফেস করছে, there is this moment যেখানে ওর দুইটা লাইট সেবার ক্যারি করছিল, একটা দিয়ে দেয়। সো these are the things I liked. What are the things that you liked? I like Luke Skywalker. Yes, he was a force vision or whatever you call it, but I like his character in The Rise of Skywalker
not as a Force ghost, but I wish he played that role in The Last Jedi. Right. He was a bit more jollier, bubblier, more livelier, less depressed. Okay, but that's exactly how he should have played Luke Skywalker in The Last Jedi. In The Last Jedi, he played the role of can't find the right term, Fokir, in many ways. But complete loser, a guy who's given up. Typically what Jedis do, right? Whenever they feel threatened a little, they go in, hide away in a different galaxy, in a different planet altogether. But that's what Luke Skywalker did. But the difference between Yoda in Empire Strikes Back and Luke Skywalker in The Last Jedi is Yoda was a lot more jollier, wittier, but made sure that Luke Skywalker was trained. The Last Jedi focused on Luke Skywalker as being depressed, upset, being scared of training Rey and all that, and they're not really training her and all that. But in this one, I felt like this is the Luke Skywalker that should have played The Last Jedi. So that was, I thought some of that was good. I really like the part when they went back and Luke Skywalker was talking about how Leia and him used to train together. That was done very nicely. Again, Leia's death, the way Chewie reacted, I thought that was very good. And then for me, the ending was very special when they showed Luke and Leia as Force ghosts in the movie. When Rey was standing on Tatooine behind Luke's hut. So I guess if you ask me, I think you haven't heard me talk once about Rey, Kylo Ren, or any of the new characters, because for me they were very underplayed, hugely. I mean, their roles weren't applied properly. So for me, they're sort of insignificant in many ways. So, আমারও similarly ওগুলোই ভালো লাগছে. Let's talk about the things that didn't work. So for me, দোস্ত, the story did not work at all. It was very clear যে লাস্ট জেডাইতে ওদেরকে যেখানে রেখে গেছে ওখান থেকে it was very very difficult to come back to whatever they wanted to come back to. And তুই যেটা বলছিস already যে we should have seen this Luke in the Last Jedi. I feel we should have seen a lot of what we saw in this movie in the first two movies. যেমন কথা লুককে আসলে পার্ট 1-এই হয়তো দেখা উচিত ছিল. That famous scene যখন কাইলো রেন আর রে মারামারি করছে, হঠাৎ করে লাইট সাবটা উড়ে আসে. Everyone thought it Luke ধরবে, but তখন রে ধরে. So that's what he did in The Rise of Skywalker, right? Right. The lightsaber went and he grabbed it. That's what he should have done in the first place. That's what he should have done. So আমার কাছে যেটা ভালো লাগে না যে it's a movie of conveniences. Yes. Everything is very conveniently laid out. Luke, কি বলে মেয়েটাকে, রে কে বলে দেয়, প্রিন্সেস জেনারেল লেয়া বলে দেয় তুমি দুইটা না, লুক বলে দেয়, আই থিঙ্ক তুমি এই দুইটা লাইট সেভার নিয়ে এম্পায়ারকে দেখতে যাও. কেন দুইটা নিয়ে যাবে? মানে সো দিস থিংস ওয়ার ভেরি, মানে ওরা কিন্তু এমনিও করতে পারতো, নিজে থেকেই দুটো নিয়ে রওনা দিচ্ছে. চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই তুই কিন্তু এই দুটোই নিয়ে যাবি, বুঝছিস? এগুলো খুব সিলি লাগছে. যদিও দে ওয়ার ভেরি কনস্ট্রেইনড ইন হোয়াট দে কুড ডু উইথ প্রিন্সেস জেনারেল লেয়া, তারপরে ওর পার্টগুলো অনেক ফোর্স লাগছে আমার কাছে. বাট ওটা তুই যেটা বলছিস, দ্যাটস নট exactly. So আমার কাছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে দোস্ত যে মানে ফিন এন্ড পো, মানে যে প্রমিসটা জে এব্রামস গেভ মি, আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট দিস উইথ ইউ আ লট. আমার কাছে আই ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইউ গাইজ, আপনারা যখন ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স দেখেছিলেন, আমি যখন ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স দেখেছিলাম, আই ওয়াজ লাইক জে এব্রামস কি করবে, হাউ উইল হি ক্রিয়েট সামথিং যেটা ইফ নট বেটার দেন দ্য অরিজিনাল ট্রিলজি, কম্পারেবল একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারে একটা গল্প. ওখানে যে ম্যাজিক্যাল 3টা ক্যারেক্টার ছিল, যে লুক, হান অ্যান্ড লেয়া, এরকম নতুন ম্যাজিক্যাল 3টা ক্যারেক্টার বা 4টা ক্যারেক্টার বা 2টা ক্যারেক্টার সে কি দিতে পারবে আমাদেরকে? অ্যান্ড ফর মি হি সাকসিডেড বিউটিফুলি. আমার মনে আছে আমি ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স থেকে পাগল হয়ে গেছিলাম যে ওয়াও, ফিন হচ্ছে একটা স্টর্ম ট্রুপার যে আবার মাঝখানে লাইট সেভার দিয়ে মারামারি করে. ডাজ হি হ্যাভ সামথিং টু ডু উইথ দ্য ফোর্স? পো হচ্ছে দিস ব্রিলিয়েন্ট ফাইটার পাইলট, হি ইজ লাইক দ্য বেস্ট. ওটা আবার ওখানে দেখায়, ওর একটা ব্রিলিয়েন্ট অ্যাকশন সিকোয়েন্স আছে মাঝখানে ওটার ক্যান্টিনে যখন অ্যাটাকটা হয়. ইট ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট. অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাড রে ডুইং অল দোজ রে থিংস, জেডাই থিংস. It was absolutely, it was wonderful for me. And I couldn't wait for part 2 and part 3. But unfortunately, Atish, Kathleen Kennedy thought যে you don't need to have an overarching story, মানে আমাদের একটা overarching গল্প বা একটা থ্রেড দরকার নাই to make a good trilogy. ও ভাবছে যে হলি তো হইল, ফোর্স অ্যাওয়েকেন্স হইছে, এই রায়ান জনসনকে ডাক দে, রায়ান জনসন আছে কি লেখছোস, ভালো এটা লেখছোস, তো মনে হবো জিয়াপা হইব, আরে লামালো. পুরো এই স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু ওরা স্টার ওয়ার্সটা করছে, which is very unfair. It's not just about making money, because you will make money if you have a great story anyway. Make it worthwhile for the fans. That's it. So it's the fans that give you that money. So আমি এটা Geek Myth recently অনেকবার বলছি, maybe too many times বলছি, but I think it is absolutely clear now, Atish,
যে ইফ ইউ আর ডিলিং উইথ ফ্যান প্রপার্টিস, একটা হচ্ছে আমি একজন প্রডিউসার বা ফিল্ম মেকার, আমি আমার অরিজিনাল, এটা আমার আইডিয়া, এটা আমার স্টোরি, নোবডি হ্যাজ এ ক্লেম অন ইট, আমি স্টোরি দিয়ে মুভি বানাইছি, তোর পছন্দ হইলে হয়েছে, না হইলে নাই, এটা হচ্ছে ওয়ান। আরেকটা হচ্ছে দিস এম্পায়ার্স, দিস প্রপার্টি এম্পায়ার্স, যেমন ডিসি কমিক্স, মার্ভেল কমিক্স, স্টার ওয়ার্স, মানুষের এখানে অনেক ক্লেম আছে, কারণ মানুষরাই এই এম্পায়ারটা বাঁচায় রাখছে। আমি তোকে বলছিলাম না, স্টার ওয়ার্স ওয়াজ ডেড, স্টার ওয়ার্স ওয়াজ ডেড ইন দ্য লেট 80s। দেন টিমোথি জান নামে একজন একটা ট্রিলজি বই লিখছে, দ্যাট টেক্স প্লেস 5 years আফটার অরিজিনাল ট্রিলজির রিটার্ন অফ দ্য জেডাই, এবং ওই বইটা মানে স্টার ওয়ার্সের ফ্যান বেস এত লয়াল, এত র্যাবিড, এত প্যাশনেট, ওই ট্রিলজি রিঅ্যাওয়েকেন্ড ইন্টারেস্ট ইন দ্য এন্টায়ার স্টার ওয়ার্স ফেনোমেনা। আমিও এটা বের হয়েছিল লেট 80s আর্লি 90s-এ, আমি এটা মিড 90s-এ পড়েছিলাম। আর আমি ছোটোবেলায় অত স্টার ওয়ার্স ফ্যান ছিলাম না, কারণ আমাদের বাংলাদেশে আমাদের স্টার ওয়ার্স অত টয়সও পাওয়া যেত না, কমিক্সও পাওয়া যেত না। আমি পসিবলি আর্লি 90s-এ ফার্স্ট টাইম স্টার ওয়ার্স দেখি, তুই তো অনেক আগে দেখছিস, সো তুই ছোটোবেলায় লন্ডনে ছিলি। সো ফর মি ইট ওয়াজ লাইক ওয়াও, দিস বুকস আর অ্যামেজিং, কি সুন্দর করে অরিজিনাল ট্রিলজির স্টোরিটাকে সামনে নিয়ে আসছে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজনস ওয়াই জর্জ লুকাসের আবার গড ইন্সপায়ার্ড। ওকে ফাইন, একটা হচ্ছে টেকনোলজিটা কিছুটা আগাইছে, আর একটা হচ্ছে হি স ও ওয়াও, পিপল আর স্টিল টকিং অ্যাবাউট স্টার ওয়ার্স, সো আই উইল নাও ডু দ্য প্রিকলস। সো ওই বইয়ের জন্য প্রিকলগুলো হয়েছে। সো মাই পয়েন্ট ইজ, যখন ইউ হ্যাভ সাচ প্যাশনেট ফ্যান্স, তখন না ডোন্ট চিট দেম। অ্যান্ড আই এম সরি টু সে দ্যাট আই ফিল উই হ্যাভ বিন চিটেড। আমি জানি ওরা ইন্টেনশনালি করে নাই, না ওরা ইন্টেনশনালি হয়তো করে নাই, বাট ওরা জাস্ট মানে ইটস ভেরি সিম্পল দোস্ত। Marvel Comics, super success. It is led by Kevin Feige, who's both a producer, as in he's a film industry person, and he's a passionate comic fan. Then you have DC Universe, যেখানে you don't have a comic fan at the top of the chain, একজন powerful জায়গায়. And then you have Kathleen Kennedy, যেখানে again you don't have somebody who's a Star Wars fan. এটা আমরা সবাই জানি, এটার কথাবার্তা থেকে বের হয়ে আসে। She's not a Star Wars fan. She's just the CEO of the company. আমি যদি এখন কালকে আমাকে ম্যাকডোনাল্ডসের যদি বানায় দেয়, কথার কথা সিইও বানায় দেয়, হ্যাঁ আই উইল বি প্যাশনেট জাস্ট এজ লাইক এ বিজনেস, বাট আমি যদি ম্যাকডোনাল্ডসের ফ্যান হই, তাহলে কিন্তু আমি জিনিসটা অন্যভাবে দেখবো। অ্যাবসলিউটলি। সো ওইটা না বের হয়ে আসছে, দ্য ওয়ে শি ইজ ডেলথ উইথ দিস সিরিজ ইন জেনারেল, নট জাস্ট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এই ওভারঅল এখন এটা খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং একটা ট্রিলজি হয়েছে ফর মি অ্যান্ড ফর ইউ অ্যাজ ওয়েল। নট জাস্ট দ্যাট, অল দ্য ড্রামা বিহাইন্ড দ্য সিনস। কলিন ট্রেভরের নাম্বার 9, এই এপিসোড 9 করার কথা ছিল, কলিন ট্রেভরকে ফায়ার করে দিল। Han Solo, the movie was being directed by two directors, Lord and Miller, যারা Into the Spider-Verse create করেছে এবং direct করেছে। They were supposed to do it. They got fired after they shot 80% of the film. Boba Fett movie করার কথা ছিল by the guy who did Chronicle, Josh Trank. ওকে ফায়ার করে দিছে। So recently Game of Thrones এর যে দুইজন Benioff and Weiss, they signed a deal with Star Wars. They also signed a deal with Netflix. Kathleen Kennedy lost her mind. She's like, no, I want you 100% of Star Wars. তুমি নেটফ্লিক্সের টাইম দিলে তো আমারটা টাইম দিতে পারবো না। They're like, no, wait, we're going to produce it, so we can. And she didn't believe them, and so probably that was a good decision. But যাই হোক, so my point is, একটা লিডারের কাজ হচ্ছে get the right person on the project before you publicize it, finalize it. আছে না, ফাইনাল করে দেন পাবলিসিটি, বা ওরা আছে না, আমি ওকে ডাকছি, তোমার সাথে কাজ করছি, এই নে দলিল দিয়ে দিলাম, ট্রিলজি বানা। Everything went wrong for them, right? So when the original trilogy came out, the fans that are still loyal to Star Wars are because they're loyal to characters like Han Solo, Leia, Obi-Wan, Luke Skywalker, right? Right. The mistakes that Kathleen Kennedy and team made was they thought, okay, we'll launch Force Awakens, as you said, bring out characters like Finn, Rey, and Poe, and these will be the heroes for the next generation, or the current generation, the new generation, and they will remember these guys 30 years later as, oh wow, remember Poe Dameron, this that also backfired. So the marketing strategy, the emotion behind making a movie for fans, everything failed altogether, because as you said, and I think I agree with you, is because of selfish reasons. so basically এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই। আমার কথা হচ্ছে, if you like action, extravaganza, space movies, lots of great visuals, interesting banter, এগুলো যদি পছন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই ফুল ফ্যামিলিকে নিয়ে গিয়ে, বন্ধু বান্ধব নিয়ে গিয়ে হলে গিয়ে স্টার ওয়ার্স রাইজ অফ স্কাইওয়াকার দেখুন। And for the same reasons you could also watch Spaceballs that came out in the 80s, right? Yeah, in the 80s. Spaceballs is amazing. Yeah, that was amazing. So if you like that, but if you're like me or Atish, if you're a hardcore Star Wars fan
and these things matter to you, যে আসে না যে where is the lore, যেমন আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে যে জেডাই লোর নিয়ে মিনিংফুলি কিছু করে নাই, ওরা কোনো কিছু আনসার দেয় নাই, হঠাৎ করে হানের ফোর্স গোস্ট কেন আসলো আমরা জানি না। ইফ লুক স্কাইওয়াকার অ্যান্ড ইয়োডা দে ক্যান ব্রিং ডাউন লাইটনিং, ওরা যদি একটা শিপ তুলতে পারে, then why aren't you fighting the They emperor? gave us a lot of clues and hints about the Grey Jedi concept, right? When Luke is saying that Jedis are not good. Exactly. What happened to all of that? None of that. So জেডাই কিন্তু মোটামুটি মানে অনেকে ইউটিউবে বলছে যে বেসিক্যালি আমাদের অরিজিনাল ট্রিলজি বিগিনিং এবং এন্ডে স্টোরিটা যেখানে ছিল, মোটামুটি এটারও বিগিনিং এবং এন্ডে স্টোরিটা ওখানেই আছে। আমরা আসলে কোথাও আগাই নেই, আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আমরা জানি ফোর্স গোস্টরা ফিজিক্যালি ইন্টারাক্ট করতে পারে, কিন্তু নট টু এনিবডিজ অ্যাডভান্টেজ। The point of Snoke in the Last Jedi. What was there was no point of Snoke. There was no, এবং একটা জিনিস তো আমি জীবনে ফরগিভ করবো না টু দিস ইডিয়েটস, সেটা হচ্ছে যে দে নেভার ইউনাইটেড দ্য ট্রায়ো। লুক হান এবং লেয়া একসাথে স্ক্রিনে আমরা একবারও দেখি নাই, জীবনে আর দেখবো না। এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে খুবই 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 বাজে একটা জিনিস করছে। And in this one they could have used Lando properly. I was telling, এটা আমার থিওরি না, I was watching a Star Wars টক শো একটা ইউটিউবে, and ওখানে একজন বলছিল যে ক্যান্টো বাইট তুমি দিছো, this gambling place, casino place, যেখানে shady characters, বড় লোকরা আসে, dealing with both sides, that is where Lando should have come in. That is Lando's playground. Correct. Anyway, so as I said, if you're because you put him in the trailer, that means you're raising expectations from fans that he's going to make a grand entry somehow. But it was a very bland entry. Very bland entry. And didn't serve any purpose at all. আমার কাছে খুবই একদমই satisfying, as I said, going back to the word, emotionally satisfying লাগেনি। No, the fans deserve more, and in my view, I think the fans were maybe let down. Tricked is let down. Well, let down. And I feel it was intentional. It can't be intentional either, right? So there were big mess ups. Yes. All the way, commercially, strategically, and marketing wise, whatever you call it, it was just a mess up all along. So that's why you have a bad leader. Yeah. So basically, if you're a big Star Wars fan, আমার মনে হচ্ছে যে if you go in, you might come out feeling like us. But if you're not a big Star Wars fan, if you just want a lot of spectacle and great banter, যেটা বলছিলাম, তাহলে you will probably enjoy it. আমি এটাকে rating cannot give it more than 5 out of 10, and that is very disappointing. আমি ইনফ্যাক্ট জে এব্রামস, আমি বিশাল ফ্যান ছিলাম আতিশ, I was a huge fan of জে এব্রামস, কিন্তু জে এব্রামস একটা রিসেন্টলি মিম বের হয়েছে যে সে স্টার ট্রেকও রুইন করেছে, আবার স্টার ওয়ার্সও রুইন করছে। সো এখন আমি এটা ডিসএগ্রি করতে পারছি না। So J.J. Abrams, I'm very disappointed with you. I'm very disappointed with Kathleen Kennedy. I feel really, really bad for all the Star Wars fans who deserve a lot better than they're being served right now. আমার যেটা মনে হয় is looking to the future, I have a feeling that Kevin Feige is the guy who's going to right the ship, because they've already announced that Kevin Feige is working on the next film. কি ফিল্ম হবে, কি এগুলো কিছু কোনো বলে নাই, এবং রায়ান জনসনের ট্রিলজি কিন্তু নাই, কারণ ক্যাথলিন কেনেডি কিন্তু অলরেডি বলে দিছে আমরা আর কোনো ট্রিলজি করছি না, বলে দিছে। So Benioff and Weiss is the chosen one that Liam Neeson spoke about in episode 1. The chosen one. That's him. Kevin Feige is the chosen one. Yeah. So there you have it. Very, very disappointing end to the entire saga. And we'll never know who Anakin's father was. We'll never know who Anakin's father was. So এই হলো ঘটনা। I wish it were otherwise. I wish it was like Rogue One, দেখে আমি পাগল হয়ে গেছিলাম. I wish it was something like that. But আমার মনে হয় এটা Star Wars এর মেবি দরকার ছিল। Maybe এখন ওরা bold হওয়ার, they will not have any other choice but to be bold. They've tried to play it safe and didn't work. I mean, as you said, the reason they call it the last trilogy, if The Last Jedi was a hit, then this movie would have been better, or followed on to a great story, then it wouldn't have been the last trilogy. No, of course not. না, এই স্টোরিটা এন্ড হতো, but we would have gone into other trilogies. Like you said, so if Rey, Poe and Finn came out as great characters and were used properly, then maybe they would have been trilogies about them separately, or one-offs. Absolutely, I agreed. So there you have it, guys. Rise of Skywalker এখন সগৌরবে চলছে worldwide, সব সিনেমা হলে, বাংলাদেশেও চলছে, and if you want a good time, go and watch it. Otherwise, wait for it to come on Netflix or যেখানেই আসে আর কি. So moving on, I'm going to move on to this film called Jumanji. So Jumanji তুই তো দেখিস নাই, but you saw the first one, right? Yes. So the original one and the first one. Original one and the first one, okay. So Jumanji নিয়ে আমি যেটা বলবো, I really like Jumanji. আমি যখন Jumanji দেখছিলাম, I really liked it. It was a complete surprise hit. এটাও ইনফ্যাক্ট Star Wars Force Awakens এর সময় বের হয়েছিল, অথবা লাস্ট জেড, না, Rogue One এর সময় বের হয়েছিল, নাকি লাস্ট জেডাই, না, Rogue One
হয় রোগ ওয়ান He was বা about 3 years old. হ্যাঁ হয় রোগ ওয়ান বা লাস্ট জেডার সময়টা বের হয়েছিল একদম সেম টাইমে বের হয়েছিল জাস্ট লাইক নাও অ্যান্ড ওই হোয়াট এভার দ্য স্টার ওয়ার্স মুভি ওয়াজ ওইটা টাকা বানাইছে এদিকে কোয়াইটলি জুমানজি কিন্তু বিশাল ওপেনিং উইকেন্ড টিকেন্ড হয়নি they made a respectable 50 million 60 million opening weekend and then people kept watching and in 2 months they made $1 billion or almost $1 billion 900 something বানাইছে সো এই ছবিটা আমার যেটা ভালো লাগছে ওরা বেশি কিছু অ্যাটেম্প্ট করে নাই ওরা বেসিক স্পিরিট অফ দ্য মুভিটা মাথায় রেখে এই সেম ক্যারেক্টারদেরকে নিয়ে আর একটা ফ্রেশ স্টোরি বলছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ দোস অফ নাইস ইট ওয়াজ আ নাইস অ্যাকশন কমেডি আমার কাছে সব ক্যারেক্টারগুলো খুব পছন্দ ওদের ইন্টারপ্লেগুলো খুব পছন্দ আই রিয়েলি এনজয়েড মাই সেলফ আই থিঙ্ক ইটস এ ভেরি ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি ফান মুভি সো ঢাকায় যদি আপনারা মনে করেন যে উইকেন্ডে কী দেখবেন জুমানজিটা দেখতেই পারেন ইটস এ রিয়েলি এন্টারটেইনিং মুভি অনেকেই বলেছে আমিও বলছি ইট ইজ নট অ্যাজ গুড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান বাট দেন অ্যাগেন সব কিছুর মতো হওয়ার দরকার নেই it's good enough and ending টা আমার খুব ভালো লাগছে really liked it so you guys can go and catch it and I wonder এই ছবিটা কত বানাবে last time made almost $1 billion will this catch $1 billion let me know your thoughts moving on Is The Rock still the highest paid actor in the world? sorry Is The Rock still Dwayne Johnson still the highest paid actor in the world? Rock is the highest paid actor in the world not just that মানে রকের মতো he's probably the only guy যার নাম দেখে এখনো মানুষ সিনেমা দেখে এখন ওয়ার্ল্ডে কোনো অ্যাক্টর নাই পসিবলি আদার দ্যান দ্য রক যার নাম দেখে লোকজন সিনেমা থিয়েটারে যেটা আগে ছিল আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার আছে রবার্ট রেডফোর্ড আছে এই চল গিয়ে দেখি ওটা এখন আর নাই সো ওইটা গেল সো লেটস মুভ অন কুইকলি টু দ্য ফাইনাল টপিক অফ টুডেজ শো ইজ গোনা বি এ শর্ট শো যদিও অলরেডি 30 মিনিট হয়ে গেছে তো আসলে শর্ট শো না হাফ অ্যান আওয়ার হয়ে গেছে because instead of 4 you have 2 people. So basically আমি জানি না Atish you can just bounce off what I'm saying. Sure. So I'm going to talk about my favorite 5 series of the year. এই বছরের 5টা সিরিজ যেটা আমার সবচেয়ে পছন্দ ওই 5টা সিরিজ নিয়ে আমি কথা বলতে চাই I'll take you through 5 4 3 2 1 ওই অর্ডারে প্রথমে আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে one second number 5 so number 5 এ you have Stranger Things season 3 so Stranger Things season 3 এই বছর was absolutely lovely Stranger Things season 2 আমার কাছে মনে ছিল যে it was slightly মানে lesser in quality than season 1 season 1 একটা pop and fizzle ছিল যেটা I felt missing in season 2 but season 3 for me brought it all back আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে আতিশ যে এখানে ওই যে ওরা সাব ডিভিশনস হয়ে যায় লাইক ছোট ছোট 3-4টা টিম হয়ে যায় and every team has their own adventure এই জিনিসটা খুব মজা লাগছে এন্ডিংটা অনেক টাচিং ছিল and those kids they're acting hopper topper সব কিছু মিলা 80s nostalgia done right absolutely loved it তুই কি দেখেছিস Stranger Things I started watching season 3 so I haven't finished it yet but I really like season 1 obviously as you said season 2 you're right I think I was getting a bit worried that they're losing pace they're losing the momentum but from what I've heard about season 3 as you've said and the reviews I think they did a fantastic job but I'm yet to finish it so no spoilers right no spoilers I almost did but then so moving on to my favorite series number 4 হচ্ছে this little series called Watchmen so Watchmen এই শো যারা দেখেন Geek Myth যারা দেখেন most of you should know all about the Watchmen এটা অ্যালেন মুর অ্যান্ড ডেভ গিবন্স 1985 একটা 12 ইস্যু সিরিজ করেছিল কমিক সিরিজ করেছিল যেটাকে আবার 2009 এ জ্যাক স্নাইডার একটা ফিচার ফিল্ম বানায় which was not very good but তারপরেও he tried বেচারার চেষ্টা করতে হয় নাই and then this series is by Damon Lindelof so Damon Lindelof is the guy যে Lost involved ছিল ওর আরেকটা সিরিজ Leftovers he is actually J.J. Abrams-এর যে ভাই ব্রাদার প্যাকেজ আছে বব অর্কি ডেমন লিন্ডেলফ অ্যালেক্স কুর্টজম্যান ওদের মধ্যে দ্য রিয়েল থিঙ্কার স্টোরি টেলার আমি এখন যেটা বুঝছি দিস ইজ ডেমন লিন্ডেলফ হি টেলস ভেরি কমপ্লেক্স স্টোরিজ খুব সুন্দর করে সো হি ইজ দ্য গাই বিহাইন্ড ওয়াচম্যান এবং সে এই স্টোরিটা শুরু করছে 30 বছর আফটার দ্য অরিজিনাল কমিক্স এন্ডেড নট দ্য সিরিজ শো টিভি এই মুভি এবং কমিক্সের এন্ডিংটা কিন্তু স্লাইটলি ডিফারেন্ট বাকি সব কিছু সেম সো এই গল্পটা শুরু হয় অরিজিনাল কমিক্সের 30 বছর পরে এবং আতিশ এই সিরিজটা হচ্ছে মাখন এটা হচ্ছে একদম মানে আমি এটা বারবার আমার শোতে বসি মানে ইটস লাইক আছে না সকালবেলা তুই একটা ফ্রেঞ্চ সাউদার্ন ফ্রান্স একটা গ্রামে উঠলি ছোট্ট গ্রামের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিস তখন আছে না ফ্রেশলি বেকড ব্রেডের গন্ধ তোর নাকে ভেসে আসলো তুই ওখানে গেলি তারপর ওই বাটার দেখলি ফ্রেশ বাটার রাখাছে ওই ক্রিস্প টোস্টেড ব্রেড ওখানে আর বাটারের মুখে দিলে একটা ক্রাঞ্চ হলো ওই ফিলটা হচ্ছে এই সিরিজটা ইজ ভেরি স্মুথ ইজ ভেরি নাইসলি ডান এটাকে আমি যেটা বলি আমি একটা টার্ম ইউজ করি লাইক বড়লোক সিরিজ বড়লোক বলতেছেন ইটস ভেরি ক্লাসি এভরিথিং ইজ ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড মানে দ্য অ্যাক্টিং দ্য স্টোরি দ্য ডিরেকশন দ্য এফেক্টস এভরিথিং ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট
তোর যদি দোস্ত মুভিটা দেখা থাকে I would recommend which I really liked actually. which you really like, right? So it's on HBO, so তোর কোনো ঝামেলা হবে না, you can easily watch it. It is absolutely brilliant. আপনারা যারা একটু কমপ্লেক্স সিরিজ পছন্দ করেন অথবা এক্স ফাইলস মানে আসে না একটু মিস্ট্রি একটু উইয়ার্ড জিনিস হচ্ছে ঠিকমতো এক্সপ্লেন হচ্ছে না বাট লাস্টে আবার সব কিছু এক্সপ্লেন হয়ে যায়, ইটস অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। এবং এখানে যেটা স্টার ওয়ার্স এই ট্রিলজিতে মুভি ট্রিলজিতে ব্যালেন্স করতে পারে না, যে দ্য ওল্ড অ্যান্ড দ্য নিউ, দিস ইজ হাউ ইউ ডু দ্য ব্যালেন্স। ইউ ওয়াচ দিস নিউ ওয়াচম্যান সিরিজ, এখানে কিন্তু ওল্ড ক্যারেক্টার্সও আছে যেগুলো আমরা মুভি অথবা কমিকে দেখেছি এবং ব্র্যান্ড নিউ ক্যারেক্টার্স আছে। The focus is very much on the brand new characters, but the old characters have a role to play. So ব্যালেন্সটা খুব সুন্দর করে রাখছে আর কি। সো এনিওয়ে স্টার ওয়ার্স নিয়ে আর কথা বলবো না। সো ওয়াচম্যান হচ্ছে আমার ফেভারিট নাম্বার 4 সিরিজ অফ দ্য ইয়ার। মুভিং অন টু নাম্বার 3। নাম্বার 3 ইজ এ সিরিজ যেটা এনি আদার ইয়ার দোস্ত, এনি আদার ইয়ার দিস উড হ্যাভ বিন প্রবাবলি মাই নাম্বার 1 সিরিজ which is unbelievable. And one big reason হচ্ছে one of the two detectives, it's about these two detectives যারা একটা সিরিয়াল রেপিস্টকে ধরে। One of The those series is called Unbelievable, and one of those detectives, I will not say she looks like Mahin, I will say she reminds me of Mahin. And Mahin হচ্ছে আতিশের wife. He's got a lovely, beautiful wife who's right now in Dhaka, unfortunately, so I can't experience her the way she takes care of me. She really takes care of me যখন আমি এখানে আসি, but she's in Dhaka, so এখানে একটা ক্যারেক্টার আছে which looks like your wife. So আমার মনে আছে, and ওই ক্যারেক্টার ইন্ট্রোডাকশনটা was very nice. আমি তোকে উইদাউট স্পয়লার্স বলতেছি, like the first episode of this series is very disturbing বলতে এরকম না যে খুব বাজে শট আছে মানে অ্যাজ ইন মানে ক্রিপি শটস ওগুলো আছে, দিস গার্ল গেটস রেপ, ওটা দেখায় কিছু একটু দেখায়। ইটস ডিস্টার্বিং বিকজ দ্য হোল প্রেমাইস অফ দ্য শো হচ্ছে একটা মেয়ে রেপড হয়েছে, একটা মেয়ের বাসায় ঢুকে একটা লোক রেপ করে চলে গেছে, দেন পরের দিন সে সবাইকে বলতেছে, লাইক পুলিশকে বলছে, ওর আত্মীয় স্বজনকে বলছে, বাট শি ওয়াজ ভেরি কোল্ড অ্যাবাউট ইট, ইউনো, লাইক শি ওয়াজ নট ক্রাইং অ্যান্ড আছে না আল্লাহ গো কি হইল গো এখন আমার কি হইব জীবন গেছে গা ওরে আমারে ধর, এগুলো করছিল না আর কি। সে চুপচাপ বসে ইয়ে করছিল, অ্যান্ড এভরিওয়ান স্টার্টেড ডাউটিং হার, বুঝছিস? সো এটা না যে দ্য শো রানার যে সে আবার এটা ডিরেক্ট করছে, সো শি ডিরেক্টেড দিস এপিসোড বিউটিফুল। সারাক্ষণ ইউল ফিল যে there's this space between যারা ওর সাথে কথা বলতেছে and this girl, like she's alone, she's feeling alone. এটা সে ক্যামেরা দিয়ে ক্রিয়েট করছে, ওর এডিটিং অ্যান্ড শুটিং দিয়ে ও যে আইসোলেটেড, she's getting isolated, ওকে বিশ্বাস করছে না, ওই ফিলটা তোকে দেয়। সো এন্টায়ার ফার্স্ট তোর শ্বাস আটকে যাবে because you saw একটু আগে she got raped and now you're doubting yourself because of the way it's shot. আচ্ছা এটা কি মেয়েটা, ওরা তো বলছে মেয়েটা ইমাজিন করছে, তাহলে কি মেয়েটা কি ইমাজিন করছে, মেয়েটা কি বানায় বলতেছে, কি হলো না ইমাজিন তো করে নাই, এটা তো হয়েছিল। সো ইউ ডুইং অল অফ দ্যাট শিট এন্ড দ্যাটস হাউ এপিসোড 1 এন্ডস, অলরাইট? এন্ড দেন এপিসোড 2 তে আনাদার গার্ল গেটস রেপ সামওয়্যার এলস, অনেক দূরে একটা জায়গায়, আরেকটা স্টেটে। ওখানে তখন ওই যে মাহিনার মতো দেখতে যে ডিটেকটিভটা, শি কামস দেয়ার এন্ড শি হ্যান্ডেলস দ্যাট গার্ল the way you're supposed to handle a rape victim, with compassion, with understanding. You know that this is what they're going through. মানে আসলে জানে যে she's going through this, she's process, সে এইভাবে প্রসেস করতেছে, সে মাটি চাপড়ায় কাঁদতেছে না বিকজ সে এখনো জিনিসটা প্রসেস করে নাই, you know what I'm saying? So তখন না I felt like I could breathe again. আমি ব্যাক টু ব্যাক এপিসোড 1 আর 2 দেখছি, I felt like এপিসোড 1 কোনো নিঃশ্বাস নিতে পারি নাই, and then this angel comes who looks like Mahin, বুঝছিস? She's not as pretty as Mahin, but something about her reminds me of Mahin. Persona and the shape of the face and whatnot. Right. And like and I felt like I could breathe again, just because this is how you talk to a victim. Don't victimize them. মানে understand করো কেন এরকম হচ্ছে। So that was one big reason why I love this show, but অন্যদের তো মাহিন কানেকশন নাই, অন্যরা এমনিই পছন্দ করছে। It's a fantastic show, and the best thing about it দোস্ত is it's based on a true story. এবং আমি ওই যেটা আবার একটা আর্টিকেল লেখা হয়েছে, and I read that article, almost everything you see in this film other than the dialogues, obviously dialogue ওরা বানায় বলছে, every single incident যত ছোট, it's all true. It's interesting. Okay. It's on Netflix? Amazing. It's on Netflix. Okay, it is including like last একটা খুব সিনেম্যাটিক ফিনিশ আছে, ওটাও সত্যি, everything is সত্যি। How many episodes? 8 episodes. So please watch it. It's absolutely brilliant. I'll watch it for sure. So any other year this would have been my number 1. So এই বছর unfortunately আরো দুইটা সিরিজ ছিল যেগুলো আমার দিতেই হয়েছে আরেকটু পরে। So I'm going to my number 2 of the year.
this is this fantastic series called Chernobyl. Chernobyl বের হয়েছে আই থিঙ্ক কি বলে গেম অফ থ্রোনস এর সিজন 8 যখন শেষ হচ্ছিল জাস্ট শুরু হয়েছে ওই সময়টাতে আর কি হঠাৎ করে HBO ড্রপ দিস 5-part মিনি সিরিজ জাস্ট 5টা এপিসোড ইটস অ্যাবাউট লেট 80s দ্য মিড 80s যে আমরা ছোটবেলায় ঢাকায় শুনতাম যে পোলার আইসক্রিম খেও না পোলার আইসক্রিম রাশিয়ার তেজস্ক্রিয় মিল্ক পাউডার দিয়ে বানানো হয়েছে মনে আছে এটা বলতো সো ওই যে চেরনোবিল এক্সপ্লোশন চেরনোবিল all the myths and legends they claim this is the true story of what happened and how they tackled it and jaja hoyse arki how it happened all of that and a series ta dosto was amazing মানে আমি এই টাইপের ছবি দেখে যত ভয় পেয়েছি কোনো হরর মুভি দেখে তো ভয় পাই নাই I did see episode 1. এপিসোড 1 দেখছি I request তুই পুরোটা দেখ মানে আমি এপিসোড 2 3 4 দেখে না ভয় লাগে সিরিয়াস ভয় লাগে Let's watch it tomorrow together. আমি এটা আগে দেখতে Oh, you've seen already? Yeah, I've seen it. I mean, I cannot watch this twice. It's too It's much. that good? It really gets you. It really gets you. Like you feel it, and it's not just a story of Chernobyl ki hoise and how it happened. এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে it's like a mystery story. Like ওরা last episode গিয়ে বলে exactly what happened. Which is it's very cleverly made. মানে it's a master class in making a series. It's absolutely superb. In fact, আমি বলবো যে এই বছরের দেখা সেরা সিরিজ হচ্ছে আমার কাছে এটা. There's a reason why যাকে আমি number 1 বানাইছি. There's another reason for that, but it's not because it's a better series. There's another reason for that. But if you ask me objectively, আমার কাছে কোনটা story wise, execution wise, impact wise, best show of this year লাগছে আমার কাছে Chernobyl. So আপনারা যারা দেখেননি it's not on Netflix, so ঢাকায় আমাদের access নাই, so you know how to watch it if you don't have access. আমার কিছু বলতে হবে না. যারা ঢাকার বাইরে থেকে আমাদের Geek Myth দেখছেন, definitely watch it on HBO. It's absolutely brilliant. You should watch it. Mahina should dekhi sakta. This is absolutely brilliant. No, we watched episode 1 together. Continue dosto. Unbelievable dak aita dak. And now to the number 1 series of last year for me. For me, the number 1 series was Delhi Crime. I don't know if you've seen it. Delhi Crime? Delhi Crime. It is মানে আমি ছোটবেলা থেকে এই পুলিশ প্রসিজার দেখে বড় হয়েছি পুলিশ শোজ কপ শোজ নোবডি ইজ ইন ইট ইটস এন ইন্ডিয়ান ইয়ার ইটস অ্যাবাউট 2011 তে নির্ভয়া নামে একটা মেয়ে গট ব্রুটালি রেপড ইন ইন্ডিয়া and this is about that case. Mine seen it. She really liked it. Yeah, so it's about that case. So আমি সারা জীবন পুলিশ প্রসিজার দেখে বড় হয়েছি আমেরিকান কপ শোজ ব্রিটিশ কপ শোজ আর আমি সারা জীবন বুঝছি দোস্ত আমি ঢাকায় আমি কমপ্লেন করি যখন আমি ঢাকায় কোনো ক্রাইম ড্রামা বা ক্রাইম সিনেমা দেখি আমি দেখি যে আমরা উই ডোন্ট নো হাউ টু টক সাসপেন্স ল্যাঙ্গুয়েজ উই ডোন্ট নো হাউ টু টক মানে আততায়ীকে কি গ্রেফতার করেছেন আতিশ সাহেব এভাবে কেউ কথা বলে না বুঝছো মানে ইউনো মানে এই তো মিনিট খানেক হলো লাশটা পড়ে আছে নো ওয়ান টক্স লাইক দ্যাট বুঝছি এই যে বাড়িটা করছে কই ওটা ধরছোস এভাবে কথা বলে আততায়ীকে ধরছোস তাকে বসে বসে পাঁচা চাল চুকাইতেছোস এভাবে কথা বলে মানে বেসিক্যালি টক লাইক রিয়েল পুলিশ টক অ্যান্ড দেন অ্যাড দ্য লিটল বিট অফ ড্রামা যেটা সিনেমাতে দরকার দ্যাটস হাউ ইউ ডু ইট সো আমি ডেলি ক্রাইম দেখতে বসলাম যে আচ্ছা এটা নির্ভয়া নিয়ে আর আমি ওটা কিছুই জানতাম না আমি খালি জানতাম যে ব্রুটাল একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে আই ডিডন্ট ইভেন নো দে ওয়ার ক্যাপচার ওয়াট ইন্ডিয়াতে হয়েছে তো সো অত জানতাম না and then oh my god this is from the perspective of the police and it is basically the showrunner she police case files ta niche actually se case files gula niye otar upor base kore she wrote the entire show and then he like they hired theater actors TV series actors kono cinematic actor na nei buchhish and then oderke bose mama yeah they're like mama no overacting ekdom boots on the ground pura Rogue One style ase na jeta jerokom serokom ar ki and jotoruk drama dorkar totoruk drama সো ইট ইজ দিস মানে আছে না লিটারালি এরকম কথাবার্তা আছে যে একজন এসে বলে যে স্যার ম্যাম এখানে পুলিশ চিফটা ছিল মহিলা যে ম্যাম আমি তো আমেরিকান পুলিশ শোতে দেখছি যে ওরা দাঁতের টিয়ে বানায় ওখান থেকে ওরা বাইর করতে পারে সো ওর তো বাইট মার্ক আছে আমরা কিরকম করবো নাকি তো আসলে খুব আমেরিকান সিরিজ দেখো ওই যে একটু দেখা আর কি তো যাও করো এরকম মানে এই ন্যাচারাল ব্যাপারটা যে তারপর আছে না যে আমাদের ঢাকার এশিয়ান কালচার কি যে আতিশ আমার একটু এই তুই কারো চিনোস ঢাকা স্টেডিয়ামে আমার একটু শুটিং লাগবে তুই একটু বলে দিস তুই বলে হ্যাঁ আমার চাচা তো বোর্ড মেম্বার চিনে আমার চাচা বলে দিবে এইগুলো এখানে দেখছি অ্যান্ড পুলিশ এগুলো করছে পুলিশেরও তো রিসোর্স নাই এটা তো FBI না এটা তো CIA না ইন্ডিয়ার পুলিশ বলি বাংলাদেশের পুলিশ ভেরি লিমিটেড রিসোর্সেস সো ইউ সি দিজ লাইক ও মাই গড এর সব বাসগুলো এক জায়গায় রাখতে হবে
অমুক জায়গায় ওরা বলে দিস, ও আমি চিনি, আমার চাচা, ওরা বলে দিস এই হয়ে যাবে। এই চাচা ভাতিজা প্যাকেজে সিরিয়াস ক্রাইম একটা সিরিজ, so beautifully made, and the subject matter is so heartbreaking যে And it's এই যে real, ব্যাচেলার it মেয়েটা, happens, everything is real, yeah. every single thing is real, Yeah. মানে it is so maybe ডেলি ক্রাইমের সেম স্টোরি যদি একটা ওয়েস্টার্ন শো হইতো, আমি ডেলি ক্রাইমের নাম্বার 1 করতাম না। ইটস জাস্ট দ্যাট ইস্টার্ন অ্যাঙ্গেলে একটা পুলিশ সিরিয়াস ড্রামা দেখা, ইট ওয়াজ মাইন্ড ব্লোয়িং ফর মি, এবং it just blew me away. এটা এর জন্য এটা হচ্ছে আমার নাম্বার 1 সিরিজ অফ দ্য ইয়ার। ইট কেম আউট আর্লি দিস ইয়ার, মার্চে বের হয়েছিল। Absolutely brilliant. আপনারা যারা দেখেননি, I strongly urge you to watch it. মানে all these movies that I've talked about, all these things আমি যেটা বললাম যে Stranger Things, Watchmen, Unbelievable, Chernobyl, Delhi Crime, these are the best 5 series for me, and even if it's not on your top 5 or if you have not heard about it, I can guarantee you will like it. It's amazingly made. So এই হলো ঘটনা, দ্যাটস বেসিক্যালি টেক্স কেয়ার অফ আজকে আমরা কি করলাম আজকে আমরা করবো। সো লেট মি নো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন হোয়াট ইজ ইয়োর টপ 5 সিরিজ অফ দ্য ইয়ার, and then we will have a healthy debate about it. And Atish, anything else you want to talk about আজকে? I think it's always exciting being part of this show. I think Geek Myth has done very well, not just in Dhaka, but I think globally as well. I think I was in New York recently about 3 weeks ago, and some of my friends started talking about Geek Myth, how much they watch it and follow it. In London, obviously, you have a fan following as well, and I think it's growing in Bangladesh. So I think it's something very different, unique, and I think as more viewers start watching it, they'll start getting addicted to it. So I can see this becoming very, very big very, very soon. It's already global on a small scale, but it's already global. But it definitely has a very, very bright future. So wishing you guys all the best. Thank you দোস্ত, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, অ্যান্ড এভরিবডি আউট দেয়ার যারা আজকে আমাদের সাথে আছেন। জাস্ট বলার আগে শেষ করে একটা কথা বলতে চাই, আজকে ওয়াজ এ ভেরি স্পেশাল ডে ইন বাংলাদেশ। আজকে মাইলসের 40 বছর এবং আর্টসেলের 20 বছর সেলিব্রেশন হচ্ছে আইসিসিবিতে। এতক্ষণে হয়তো শেষ হয়ে গেছে, আমি জানি না, আমি ওয়েট করছিলাম যে শেষ হলে শোটা করবো, বা তারপরে বেশি দেরি হয়ে যাচ্ছিল তো শোটা করেই ফেললাম। সো আই এম স্যাড নট টু বি দেয়ার, বাট আই এম ভেরি হ্যাপি ফর বোথ দ্য ব্যান্ডস। একজন তো অলরেডি লিভিং লেজেন্ডস, আরেকজন অন দ্য ওয়ে টু বিকামিং অ্যাবসলিউট লেজেন্ডস। সো I hope all of you guys who went to the shows had a great time. Please subscribe to Geek Myth on YouTube, subscribe to Geek Myth on Facebook. Thank you for your time, whoever আপনারা যারা লাইভ আমার সাথে দেখছেন। পরে আমি এটা অনেক জায়গায় তুলে দিব। So for me and for Atish from London, Geek Myth, we sign out. See you next week. Bye.